নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই পেডাগজি সিৰিজৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আজিৰ এই ভিডিঅত আমি পাঞ্জাব টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেন্টৰ যোনটো পেডাগজি পাৰ্ট আছিল 2023 যোনটো ৰিক্ৰুটমেন্ট হৈছে তাৰ ওপৰত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট 30 কোৱেশ্চন যোনটো আহিছিল এই কোৱেশ্চন বিলাক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আশা কৰো এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে ভিডিঅটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই ভিডিঅৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে the best method to study the growth and development of a child ঠিক আছে শিশুৰ বিকাশৰ মানে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পদ্ধতি কি তো অপচন কেইটা দিয়া আছে সাইকো এনালিটিক্যাল মেথড কম্পাৰেটিভ মেথড ডেভেলপমেন্ট মেথড এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড আমাৰ কারেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি কম্পাৰেটিভ মেথড ঠিক আছে নেক্সট আছে Vygotsky proposed that child development is কি আছে Vygotsky প্ৰস্তাৱ দিছিল যে শিশু বিকাশ হৈছে অপচন কেইটা দিয়া আছে due to genetic component of a culture a product of social interaction a product of formal education a product of assimilation and accommodation আমাৰ কারেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি a product of social interaction মানে সামাজিকৰণৰ জৰিয়তে শিশুৰ বিকাশ বেছি ভালকে হয় বুলি তেও কৈছিল নেক্সট আছে Socialization is a process by which children and adults learn from এতিয়া socializationৰ element কেইটা দিয়া আছে তে family school peers মানে friends আমাৰ কারেক্ট অপচনটো অপচন নম্বৰ ডি সকলে পৰা শিকিব পায় নেক্সট আছে if a child has mental age of 5 years and chronological age hol 4 years then what will the IQ তো IQ ওলাবলৈ দিছে তো IQ ৰ ফৰ্মুলা হৈছে কি আছে mental age divided by chronological age into 100 তো ইয়াতে আমি চাইছো mental age হ'ব আপোনাৰ 5 আৰু chronological age হল 4 তো ডিভাইড কৰি দিলে ইয়াতে আমি কিমান পাম তো আমাৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ 1 125 নেক্সট কোশ্চনত আছে what should be the role of the teacher in meeting the individual differences ঠিক আছে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যৰ পূৰণ কৰাত শিক্ষকসকলৰ ভূমিকা কি অপচন কেইটা দিয়া আছে try to know the abilities interest and aptitude of individual try to adjust the curriculum as per the needs of the individual আৰু লাষ্টত লিখা আছে both আমাৰ কারেক্ট অপচনটো অপচন নম্বৰ 3 both next আছে which one of the following is the true statement corresponding to cephalopodial principle of child development তো ইয়াতে আমাৰ অপচন কেইটা দিয়া আছে আৰু আমাৰ কারেক্ট অপচনটো অপচন নম্বৰ এ অপচন নম্বৰ 1 development is from head to foot next questionত আছে which of the following is the true statement in reference to intelligence intelligence is the ability to adjust intelligence is the ability to learn intelligence is the ability to abstract reasoning and all of the above তো আমাৰ কারেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ 1 intelligence is the ability to adjust next questionত আছে which of the following is not the tool of formative assessment in scholastic domain তো আছে conversation skill multiple choice question project আৰু oral question আমাৰ কারেক্ট অপচনটো অপচন নম্বৰ 1 conversation skill next questionত আছে the term PSRN is in a development implies development বিকাশত PSRN ৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি আছে তোমাৰ কারেক্ট অপচনটো আমি চাও অপচন কেইটা দিয়া আছে আমাৰ কি কি problem solving reasoning numeracy problem solving relationship and numeracy perpetual skill reasoning numeracy perpetual skill relationship and number তো কারেক্ট অপচনটো অপচন নম্বৰ 1 problem solving reasoning and numeracy next questionত আছে a child can think logically about object and event this is the characteristics given by the Piaget of stage আৰু অপচন কেইটা দিয়া আছে আমাৰ sensory motor pre operational motor concrete operational and formal operation আমাৰ কারেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ 3 concrete operational next আছে which of the following does not belong to categories of coping strategies that women commonly engaged ঠিক আছে of acceptance resistance revolution আৰু adaptation আমাৰ কারেক্ট অপচনটো অপচন নম্বৰ 3 revolution next আছে Froebel's most important contribution to education was his development of the vocational school kindergarten public school and Latin school tamar correct option to option number 2 next question আছে which article enjoys that
all minorities whether based on religious or language shall have the right to establish and administer education institution of their choice our correct option to কি হ'ব option number 2 article 29(2) next question কি আছে in CCE formative and summative assessment totals to কিমান আছে option number 1 হ'ব correct 40% and 60% respectively next question আছে a few students in your class are exceptionally bright you will teach them yes along with the class along with higher class by using enriched program and only when they want our correct option to option number C by using enriched program next as a determinant of individual differences in human beings relate to differences in environment differences in heredity interaction between heredity and environment and both heredity and environment interacting separately our correct option to have option number 2 differences in heredity next question is Gardner formulated a list of 7 intelligences which among the following is not one of them the option কেটার ভিতর কোনটো নহয় বলি কইছে তো আমার কারেক্ট অপশন টু কি হবো আমার কারেক্ট অপশন টু হবো অপশন নাম্বার 2 ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নেক্সট আছে ক্রিয়েটিভ রাইটিং শুড বি অ্যান অ্যাক্টিভ প্ল্যান ফর ক্রিয়েটিভ রাইটিং কিহর কারণে দরকার তো অপশন কেটে চাও কি দিয়া আছে অনলি দোজ স্টুডেন্টস রিলিং টু grade level only those children spell and write cohesive sentence only those students who want to write newspaper and all of the above our correct option to option number 4 all of the above next is if a child write 16 as 61 gets confused between B and D it is a case of learning disability আর learning disability কোনটো পার্টৰ পৰে dyslexia পৰে dyslexia next question আছে the major purpose of diagnostic test is that of identifying কি আছে option কেটাৰ ভিতৰত the general area of weakness in class performance specific nature of remedial program the causes of underlying academic difficulties the specific nature of people difficulties our correct option to option number 3 the causes of underlying academic difficulties special education is related to কার কারণে হয় স্পেশাল এডুকেশন অপশন নাম্বার 2 to educational program for disabled next question আছে which of the following motives are considered as prime motives ঠিক আছে physiological motives psychological motives social motive and educational motive তোমার correct option to option number 1 physiological motive cognitive development means cognitive কি হল লগত জড়িত হৈ থাকে অপশন কে development of intelligence তার পিছত development of child development of physical skill and development of individual তো আমার correct option to কি হবো আমার correct option to হবো option number 2 development of child next question আছে which of the following external factors affecting the interest of the student in the classroom তো কোনটো ফ্যাক্টরের কথা কইছে emotional and sentiment cultural training attitude of the students and goal and motive তো আমার correct option to option number 3 attitude of the student next class আছে it is said that teacher should be resourceful this means that ঠিক আছে কি কইছে এটো এর অর্থটো কি he should have enough money and property he should have contact with he should have adequate knowledge so that he may able to solve the problem of the student he should have good reputation among the students so that the authorities may not able to take any punitive measure against him আমার correct option to কি হবো my correct option to option number 3 he should have adequate knowledge so that he may be able to solve the problem of the students next question আছে as a teacher what techniques you would follow to motivate the students of your class by setting induction use blackboard by illustration and by active participation of the students আমার correct option to option number 4 all of the above next আছে who was the pioneer of classical conditioning classic conditioning পথ প্রদর্শক কোন আছিল তো আমার অপশন কেটার ভিতর কারেক্ট অপশন তো হবো অপশন নাম্বার 2 Pavlov a Russian psychologist next আছে the term identical elements is closely associated with আর identical elements কার লগত জড়িত অপশন নাম্বার 3 transfer of learning next আছে what are the factors related to learner that affects the learning তো আমার কারেক্ট অপশন তো কি হবো আমার কারেক্ট অপশন তো হবো
অপশন নাম্বার 4 লার্নিংৰ মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনবোৰ উপাদানে প্ৰভাৱ পেলায় ফিজিক্যাল আৰু মেন্টাল হেলথ লেভেল অফ এসপিৰেশন এন্ড অ্যাচিভমেন্ট ৰেডিনেস এন্ড উইল পাৱাৰ an intelligent student is not doing well in studies what is the best course of the action of the teacher তো অপশন কেটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন কি আছে ফাইন্ড আউট দ্য রিজন ফর হিজ আন্ডার অ্যাচিভমেন্ট কিহৰ কাৰণে পঢ়াৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰা নাই ভাল পারফরমেন্স দেখাব পৰা নাই এটো ওলাই লব লাগে তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে এৰিলো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ